Okay, guys, can you hear me? Yes, teacher. Yes, right. And also you can unmute yourself, I think. Right. අනිත් අය check කරලා බලන්න පුතේ ඔයාලට microphones unmute කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. Right, we'll start the session. Right. Connection trouble because some students are removing. All right, no issue. Pute, this is axiom part 2. I can see some absentees attend today's class. So you guys need to complete the first part of this axioms lesson, right? All the basics were done on the last week. මොකක්ද axiom කියන්නේ කියලා fully explain කරලා මේ දැන් අද කරන්න තියෙන ඒවටත් පාත් එක හදලා දුන්නේ last week එකේ. අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා recordings refer කරලා ඇති කියලා refer කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයාලට WhatsApp number එක contact කරගෙන, right? මොකද මේ lesson එක special ඒ වගේම new lesson එකක් වෙනස්ම lesson එකක්. ඉතින් ඔයාලට පොඩක් doubts තියෙන lesson එකක් නිසා මම මේක force කරලා කියන්නේ, right? There are 3 axioms remain to be complete within today, right? What are they? Subtraction axiom, multiplication and division axioms, right? So, did anyone complete your exams within this week? Last week? කවුරු හරි ඉන්නවද exams ඉවර කරපු අය? Yes, teacher, we have our first term exam. You had, oh, you will have it. It I will have. be. You had. What about the maths paper? It's easy, teacher. It's easy. Okay. Right, It's, Lamai. it's from only up to percentage. Up to percentages. Right. You also, it's easy. Right, Sarah? Is it easy? Okay, right. Yes, okay, good. Okay, guys. So we'll move to the first axiom for today, right? First, put the date. This is a new month, 2nd of April, 2026. Axiom number 3. Right. Yes, the axiom you have to write here. So look at the board. According to the axiom number 3, this is called, in short form, I told, subtraction axiom, right? Subtraction axiom කියලා තමයි මම මේක ඔයාලට last week එකේ කිව්වනේ. In this axiom, you have to subtract common quantity from the equal quantities. If there are 2 equal quantities, after subtracting the common or the equal quantity from both of those equal quantities, then the resultant quantities are also equal to each other, right? That's the third one. Equal දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් එයාගෙන් අපි එකම value එක නැත්නම් එකම quantity එක same quantity equal quantity subtract කරොත් අපිට එන result එකත් equal, right? According to my previous example, imagine if you are having 2 pieces of wires which having equal length, 10 meters, 10 meters. Equal wires දෙකක් තියෙනවා. There are 2 equal quantities. Then now I'm going to cut out the equal length pieces, 2 pieces from both these wires. Like 5 meters, 5 meters. No. 3 meters, 3 meters cut කරනවා. දෙන්නගේ මේ කියන්නේ equal quantity එකක් subtract කරන්නේ. Then what about the resultant lengths of those piece of wires? 7, 7. Right? මෙයාගේ 10 තිබුණා, මෙයාගේ 10 තිබුණා. දෙන්නගේම මම 3 meters තමයි පුතේ cut කරන්නේ. එහෙනම් result එක කීයද? 7. Both the resultant wires are resultant quantities are also equal to each other, right? That's the third axiom, right? Here, if A equals to B, then
A minus C equals to B minus C. And the resultant quantities are also equal. Right? Ekama quantity එක subtract කරලා තියෙන්නේ. Right? For an example, in the straight line AB, AD equals to BC, right? This is the straight line AB, right? Here, according to my details, AD equals to BC given. Prove that AC equals to BD, right? Prove AC equals to BD, right? A to C and B to D equal කියලා තමයි අපි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. But first you have to write the given datas here. What's the first one? AD equals to BC, that is given. Then if you subtract this CD length, then අපිට පෙන්වන්න තියෙන proof කරන්න තියෙන පුතේ AC part and BD part equal කියලා. එහෙනම් අපිට date එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ whole portion එක A to D and B to C equal already. එහෙනම් අපිට ඕනේ proof කරලා පෙන්වන්න ඕනේ කෙනා AC and BD කොහොම දෙන්නේ මෙන්න මේ CD කියන common portion එක දෙන්නගෙම subtract කරාම දෙපැත්තේ pieces දෙක අපිට equal කියලා පෙන්වන්න කියන දෙන්නම remain වෙනවා, right? Therefore, if you subtract here, AD minus CD equals to BC minus CD according to the axiom 3. Therefore, from this subtraction, resultant quantity should be AC. From this subtraction, the resultant quantity is BD. Right? මේ තියෙන දෙන්න පුළුවන් සිම්පල්ම ටයිප් එකේ එක්සාම්පල් එකක් ඔයාලට මේ ඇක්සියෝම් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. right? ඕක ඊට පස්සේ ඕක අපිට කිව්වනේ ලාස්ට් එකේ අපිට ලෙන්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් distances වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. right? අද මම කරන්නේ ඇක්සියෝම්ස් තුනම එකපාර ඉවර කරනවා ඩිස්කස් කරලා. එතකොට ලෙසන් එකේ theoretical part එක ඉවරයි ඊට පස්සේ questions වලට යමු. right? First, put the date. Then axiom number 3. Last week के लिए विदित में colors ये देवाल use करला. First write the axiom number 3, which is on the top of the page number 86. Here and write it. Then continue these examples. Hurry up.
Okay, finish writing. ළමයි ක්ලාස් එක පාඩන මේ ස්ටාර්ට් කරන්න 4:45 ඒ ස්ටාර්ට් කරලා 35 minutes දෙනවා join වෙන්න කට්ටියට. දැන් මට පේනවා last week එකෙත් ඒ වගේ after 5 o'clock තමයි ගොඩක් අය join වෙන්නේ. No, it's 4:45, right? Okay. Finish writing. Shall we move to the fourth axiom? Okay, done. You can, no? Yes, you can unmute yourself. Next one, axiom number 4. What's the fourth axiom? Multiplication in short forms. It's multiplication axiom. If there are two equal quantities, then you are going to multiply those two equal quantities by the same or the equal quantity. Finally, the resultant quantities, the resultant two quantities are also equal to each other, right? Right? තේරුණානේ? අර මේ කරන දේමයි multiply කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට lens දෙකක් තියෙනවා 50 centimeters, 50 centimeters. Two equal quantities. Then I told you guys, I'll tell you to multiply those two quantities with the equal quantity as 5 centimeters, right? Then number 5 වලින් multiply කරන්න කියනවා. What should be the resultant quantities? 250 centimeters, centimeters, again 250 centimeters. Both resultant quantities are also equal. Same thing. Axiom number 4. If A equals to B, then A multiplied by C equals to A multiplied by B. Sorry, not A. B multiplied by C. Here equal quantities දෙක තමයි A and B. මම මේ දෙන්නම multiply කරනවා කාගෙන්? The C කියන equal quantity එකෙන්. What should be the resultant quantity? AC and BC both are also equal to each other. Right? For an example, this is the triangle named ABC. This is X, this is Y, this is P, this is Q. Right? AX equal to XY equals to YB, right? මේ lens ටික same. මේ ටික same. Right? In the triangle ABC, AX equals to XY equals to YB. Given. Again, AP equals to PQ equals to QC. Given. Right? ඔයාට එකපාර මේක කියන්න පුළුවන් පුතේ. XY multiply by 3. Here මේ තුන් දෙනාගෙන් හැදෙන්නේ AB, මේ තුන් දෙනාගෙන් හැදෙන්නේ AC. ඔයාට මේ එක variable එකක් use කරලා කියන්න පුළුවන් 3 times of AX equals to AB කියලා. මොකද මේ pieces තුනම equal නේ. Right. Therefore, AC equals, here AC equals 3 times of AP. Or in other words, 3 times of PQ, 3 times of QC, 3 times of AQ එහෙම කියන්න බෑ. Right? මේ equal lengths තියෙන pieces තුනෙන් ඕනම කෙනෙක් use කරලා AC ට එයාගේ 3 times equal කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකෙන්නේ
AB equals, හරි නම් මෙන්න මෙයාගේ යටින් තමයි මෙයා එන්න ඕනේ. AB equals 3 times of AX or else 3 times of XY. 3 times of YB equals to AB. මොකද මේ තියෙන්නේ equal quantities. Equal quantities ටිකක් නිසා යාව same value එකකින් multiply කරාම එන්නේ finally එන quantities ටිකත් equal. According to the axiom 4, 3 times of AX equals to 3 times of AP. Therefore, AB equals AC. Finally, ABAC sides දෙක equal. මෙයා isoscalan වගේ කෙනෙක් එහෙම යන්න බෑ මොකද මෙයා ගැන කියලා නැති නිසා මම just මෙයා ගැන පොඩ්ඩක් අමතක කරලා කිව්වේ. මේ sides දෙක AB and AC equal කියන එක finally conclude කරගන්න පුළුවන්. Right. අපිට ඔයාලට examples ටික පෙන්නනකොට නම් no issue බලාගෙන ඉන්නවා තේරෙනවා. තනියෙන් කරන්න දුන්නාම තමයි පොඩ්ඩක් හිර වෙන්නේ. Right. තව එක axiom එකයි තියෙන්නේ. මේක ලියලා එයාටත් ගිහින් අපි දිගටම questions කරමු. Right. Hurry up and complete. Hurry up and complete the fourth axiom. Write the axiom number. Then write the definition and highlight it on the middle of the page number 89 and continue these things. Hurry up.
Okay, right. Finished, lamai? Okay, finish writing the fourth one. Yes, teacher. Yes, okay. This is the last axiom, fifth axiom, last part of this lesson. Okay, division axiom. What's that? If there are two equal quantities and you are going to divide both of these quantities by the same or the equal quantity, finally the resultant quantities are also equal to each other, right? Simple. එක සමාන quantities දෙකක් හිටියොත්, imagine there are 10 centimeters, 10 centimeters, right? Wires දෙකක් තියෙනවා. මං කියනවා ඒ wires දෙකම ඔයාට divide කරන්න කියලා two pieces වලට. ඒ කියන්නේ equal quantities දෙකක් initially ඉන්නවා. එයාව මම divide කරන්න කියන්නේත් equal quantity එකකින් 2 වලින්. Then what about the resultant quantities? Left side එකේ wire එකෙන් කොච්චර length එකක් තියෙන 2 centimeters වලට separate කරාම කොච්චර length එකක් තියෙන pieces දෙන්නේ? 5 centimeters. Right side wire එකෙන් 5 centimeters එන එක නම් resultant quantities දෙකත් equal same quantity එකකින් divide කරාම මේ ආගෙම opposite එක. Right. එහෙම කියනකොට නම් කොච්චර ලේසිද නේද මේ axiom ටික. හැබැයි ඉතින් geometry ඇතුළට දාලා දුන්නාම තමයි කට්ටිය අඬන්නේ. හදාගන්න බෑ කියලා. Right. If A equals to B, then you divide A by the C and B by the C. Resultant quantities are also equal. For an example, here there are two straight lines, A and B, A to X, here Y. Each pieces are equal in length. This is CD, P and Q. These lengths are also equal to each other, right? Okay, දැන් කලින් එකේ කළෙත් මෙහෙම එකක් තමයි මේ වගේම side lengths දෙකක් තියෙන triangle එකකට දැම්මා. ඒකදී අපි කළේ පුතේ equal length එකකට divide කරලා තිබ්බ sides දෙකම ඒ short distance එකක් short length එකක් අරගෙන total lengths දෙක equal කියලා prove කළේ. multiply කරාම දැන් total length එක දීලා මේ short pieces equal කියලා පෙන්වන්න යන්නේ straight lines දෙකේ. එතකොටනේ divide වෙන්නේ long length එක divide කරොත් නේ short length එක හැදෙන්නේ අරකෙම opposite එක මේ කරන්නේ. Right. The straight line segments AB and CD in the figure are equal in length. Right. If AB equals to CD ඔන්න date එක. නැත්නම් අපිට බෑනේ මේ short length එකක් මෙයාගේ short length එකකට equal කියන්න. Equal. And also AX equal to XY equals to YB given data here and also in the AB, right? මෙහෙම දාමු එක එතකොට clear. And in the CD, CP equals PQ equals QD. That one also given for you, right? Then you can obtain the short length here. If you divide AB length by 3, that is equals to AX. AX or even XY or YB. මේ තුනෙන් ඕනම එකක් equal කරගන්න පුළුවන් AB length එක 3 වලින් divide කරාම. මොකද මේ හැමෝම equal කියලා දීලා තියෙනවා, right? හැබැයි initially දෙන්න ඕනේ මෙයාගේ short length එකක් මෙයාගේ short length එකකට equal කියලා පෙන්නන්න නම් පුතේ
total lengths දෙක equal කියලා කොහොම හරි දීලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට අර තැනට යන්න බෑ. Right. And also if you divide CD length by 3, you can prove that is equal to CP. මම මේ ළඟම තියෙන කෙනා ගත්තේ. මේකෙත් අපිට PQ, QD තුනෙන් එකකට short length එකකට equal කරගන්න පුළුවන්. Then according to the axiom number 5, yeah, AB equal නම් AB 3 වලින් divide කරාම එන portion එකත් equal වෙනවා. AB divide by 3 also equal to CD divide by 3 finally. X equal to CP. Right. Proof එක දුන්නේ නෑනේ මෙතන. මම මෙතෙන්ට දාන්න පුතේ. Proof AX equals to CP. Right. ඔයා prove කරන්න ඕනේ AX equals to CP කියලා. නැත්නම් මට පුළුවන් AX equals to PQ මේකේ මොකක් හරි short lengths දෙකක් equal කියලා පෙන්වන්න දුන්නොත් මේ path එක තමයි යන්නේ divide කරලා. මේකෙම opposite එක තමයි කලින් එකේ දුන්නේ. Right. Yeah, short lengths තුනම equal. ඒවා දීලා තියෙනවා. AB and CD equal. That one also given. Only you should divide the total length by 3 and taking one short length to be proved here. For both of these given straight lines. Then finally, according to the axiom number 5, AB divided by 3 and CD divided by 3 both are also equal because of the two equal quantities. Therefore, AX equals to CP. Right? That's all. තේරෙන්නේ නැත්නම් ළමයි unmute කරලා කියන්න ටග් ගාලා chat එකට දානවට වඩා ලේසි unmute කරන්න බැරි නම් ඒත් මට කියන්න එතකොට chat එකට හරි දාලා මොකද මේ සමහර අයට unmute කරන්න බෑ කියලා කියන නිසා හැබැයි මම access දීලා තියෙන්නේ පුතේ. Right. Start to write the axiom number 5. The definition on the bottom of the page number 89. හරියට
Okay, right, Lamai. That's all about this lesson. So let's move to the exercise, which is exercise number 7.3 belongs to the third axiom first, right? 7.3, 1, 2, right? And 3. First 3 complete කරන්න බලන්න ඉක්මනට. Multiplication division axioms දෙකම එක exercise එකකට දාලා තියෙන්නේ. Right. මේක නෙමෙයි. මේක තියෙන subtraction එක. ඉක්මනට complete කරමු questions 3.
Okay, right. Shall we start, Lamai? Are you finished? Okay, හරිද teacher. ඉවරද? Start කරමුනේ. Question number 1, exercise 7.3. The points A and B are located on the line XY. First draw AB, XB, right? XB is equal to AY, right? මගේ example එකේ වගේමයි. XY equals to 16 centimeters and BY equals to 6 centimeters. XY, this total length 16 centimeters. Find the length of AB. Right. XY equals 16 centimeters and BY equals to 6 centimeters. Here, XB minus AB equals to AY minus AB. Axiom 3. XB minus AB, result is XA. AY minus AB equal to BY. Then you know the length of BY, that is therefore XA also equals 6 centimeters, right? BY 6 na X A එකත් පුතේ 6. Total length එක දන්නවා. මොකක්ද? 16. Therefore, AB equals 16 minus 6 plus 6. What's the length? 4 centimeters. AB is 4 centimeters, right? This is the method. Next one, question number 2. This is the diagram here. This is the common angle, ABC straight line, and ED here, right? The point B is located on the line AC. If ABD equals CBE, show that ABE mean me angle එකයි, then CBD are equal, right? කෙලින්ම මෙයාට නම් කිසි දෙයක් හොයන්න නැහැ. You have to just apply the theorem here. First, right? To be proof, ABE equals CBD. Then write ABD angle equals to EBC angle, that is given. Then you have to subtract this EBD common angle from both sides. ABD minus EBD equals to EBC minus EBD, that is according to the axiom number 3. Then what is the result here? Therefore, ABE angle equals to
CBD, sorry. CBD angle, right? This is the answer for the second one. Right, check your answers. Then let's move to the third one. Shall I move the slide? Are you okay? Right. හරිද ළමයි? Okay, teacher. Third one. This is the figure here. PQ is RX. These two are parallel to each other, right? In the quadrilateral PQRS, in the figure SP parallel to RQ, okay? If QPS, yeah, QPS, this angle equals to PRX. PRX, this angle, right? ඔන්න මේ දෙන equal කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ date එක. And SPR, this angle equals to QRX. QRX, this angle. ඔන්න මම double lines එන විදිහට දාලා තියෙනවා. equal pair එකක්. අනිත් equal pair එක single lines වලින් ගිහිල්ලා තියෙන පුතේ මේ obtuse දෙන්න. Show that QPR, yeah, QPR, right? This angle equals to QRX, this angle. එතනත් subtraction එකක් තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ relationship එක build up කරගෙන, right? මෙච්චර වෙලා අපි length එක්කනේ වැඩ කළේ. දැන් තියෙන්නේ angle එකක්. First write in the PQRS PS parallel to QR, right? QPS, yeah. QPS equals to PRX given, right? Then write SPR. මෙතන parallel කියලා දුන්නට ළමයි අපිට alternate light කිසි දෙයක් use කරලා වෙන extra part එකක් යන්න දෙයක් නැහැ මට නම් පේන විදිහට. Just axiom එක apply කරපු ගමන් වැඩේ හරි. SPR equals to QRX. That one also given, right? Here equal quantities තියෙනවා. මෙයාගෙන් මෙයා subtract කරාම එන result එක තමයි equal කියලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ. Same as for this one. නම් equal quantities වලින් equal quantity එකක් subtract කරාම result එකට එන දෙන්නත් equal දාමු. Therefore, QPS minus SPR equals to PRX minus QRX according to the axiom number 3. Then the result is QPR equals to PRQ, right? That's all. Okay. This is the answer for the third one. You just complete fourth one for homework, right? Who got all three answers correct? All three? Who? No one? Lamai kageda. Ah, yes, Sasadi. Very good. Only one. Right, Ayodhya. Good. Okay, right. Good. Next one, next exercise.
7.4. Others complete your answers. 7.2, sorry, 4 exercise. First one. Right. First step complete करना बला. एक मिनट.
Right, it's enough to complete this question. 7.4 exercise. First one, the square ABCD and the rhombus PQRS are such that, right, first we'll draw. And this is the rhombus. Rhombus can put a square එක angle කරාම එන plane figure එක කියලා මං හිතා ගන්න කියලා තියෙනවා. මොකද ඒක අපිට මේ features මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද මේ දෙන්නගේ direct relationship එකක් තියෙන නිසා. Here AB and PQ are equals to each other. Using the axiom number 4, it means the multiplication axiom, show that the perimeter of the square ABCD is equal to the perimeter of the rhombus PQRS. Right, first one කරලෙමු. In ABCD and PQRS, AB equals PQ. Given, right? Perimeters ne අපිට කියන්න. Yeah. Four times of the AB equals the perimeter of ABCD. And also for the rhombus, all side lengths of the rhombus is are equal to each other, right? Relationship එකක් මං කියවනේ direct relationship එකක් තියෙනවා. square එකේ features ටිකමයි එන්නේ, angles ටික විතරයි change වෙන්නේ. අපි යාව පොඩ්ඩක් angle කරලා rhombus එක හදා ගන්න නිසා, right? Parallelities ඒ වගේ, lengths ඒ එකම values ටික යන්නේ. So 4 times of the PQ is also equals to the perimeter of PQRS. Due to this one, 4AB equals to 4 PQ according to the axiom number 4. Therefore, the perimeter of ABCD equals to the perimeter of PQRS. Right. Next one, Roman number 2. If AB is 7 centimeters, find the perimeter of the rhombus PQRS. Perimeter equals 7 centimeters into 4, that is 28 centimeters, right? That's all. Right, අපිට ඊගාවට තියෙනවා පුතේ what's the next lesson? Angles related to the straight lines, right? Right. ඔයාලට කලින් exercise එකේ එක question එකයි නේ remain උනේ. ඔන්න දැන් axioms වලින් last week එකෙත් ඒ වගේ class එකේදී වැඩිපුර කරපු නිසා පොඩ්ඩයි අපිට ඉතුරු උනේ. Right. එහෙනම් අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. අලුත් lesson එකට යන්න ඕනේ මට. But division axiom එකෙන් එකක් කරලේ නෑනේ. එක question එකක් කරලා 7.4 එක complete කරමු. ඔයාලා එතකොට third question එකයි miscellaneous full exercise එකම complete කරන්න. එතන තියෙනවා හොඳ combination එකක්. අර axiom by axiom එකකට එක question එක ගන්න නෙමෙයි. ඔයාලට normally exam එකට එන්න පුළුවන්. the axioms දෙකක් තුනක් එක question එකකට include කරපු question set එකක් miscellaneous එකේ තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම fully complete වෙන්න ඕනේ. 7.3 and 4 වලින් එකයි ඉතුරු වෙන්නේ එතකොට. Right. Complete the second question. Hurry up and complete the second question. From the exercise 7.4, second one. Hurry up.
Okay, right. Move to the question number 2. Okay, first I'll draw the second one. Tikak small una triangle like A, B, C, X and Y. In M, L, K, O. These set of angles are equal. Here, these set of angles are also equal, right? In the triangle ABC, BAX equal to XAY equals to CAY. In the pentagon KLMNO, MON equal LOM equals to LON. If BAC equals to KON, right? BAC, right here. My total angle, like whole thing, equal now MOL to MOL. මේ middle එකේ තියෙන angle එකට විතරයි මේ තුන් දෙනාගේ sum එක. කියන්නේ මේ මෙයාගේ A angle එක equal වෙලා තියෙන්නේ. Right. Show that XAY equals to MOL. Right. කියන්නේ මෙයාව අපිට තියෙන්නේ right. BAC. Right. මේ තුන් දෙනානේ. Right. මෙහෙම කරමු. In this triangle, in the ABC triangle, BAX equals to XAY equals to CAY. That is given. And also BAC equals to right. ඒක අපි දැම ලියන්න නැතුව එමු. අපි triangle එක ගැනනේ discuss කරන්නේ. අපිට proof කරන්න තියෙන කෙනා කවුද? To be proof XAY equals to MOL. XAY ව අපි ඉස්සලා remove කරගමු පුතේ. If you divide BAC angle into 3, that is equal to XAY. Right? Divide කරාම XAY ට equal වෙනවා. දැන් අපි යමු අපේ pentagon එක. In the KLMNO, MON equals to LOM equals to KOL. Given, right. මෙතනින් පුතේ මම මේ පැත්තට යන්න steps ටිකට. Proof කරන්න අපිට ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන කවුද? KON. KON, right. මේ large angle එක. No. MOL, sorry. Then මෙයාව 3 වලින් divide කරමු. If you divide NOK by 3, that is equal to අපිට proof කරන්න තියෙන අනිත් part එක කවුද pentagon එකේ? MOL. ඕනම කෙනෙක් මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් දාලා set කරගන්න පුළුවන්. මොකද තුන් දෙනාම equal හින්දා අපිට proof එකේ ඉන්න angle දෙක විතරයි මම මේ අරගෙන represent කරන්නේ. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි අය ආවම විතරක් ගන්න කියලා. MOL. Therefore, BAC divided by 3 equals to NOK divided by 3. This is XAY equals to MOL. Right, හරිනේ.
according to the axiom number 5, right? That's all. On a proof. Roman number 2. If xay equals to, if xay equals to 30 degrees, right? May 30 now. Determine the magnitude of KON. KON, right? එහෙනම් මේ වගේ 3 times වෙන්න ඕනේනේ. අපි දාමු. Therefore, MOL equals to 30 degrees. Right. Prove. අපි prove කරලා තියෙනවා. XAY and MOL equal කියන එහෙනම් 3 times. Then 3 times of MOL equals to NOK. Therefore, NOK or KON, both are same, no? KON equals 3 into 30 degrees. It's 90 degrees, right? Answer is 90 degrees. ඔයාලා නිකම් දැක්කහම නම් 90 වගේ නෙමෙයි පේන්නේ. But 90 තමයි එන්නේ magnitude එක. Right. That's all about these 5 axioms, right? Multiplication and division වලින් අපි questions දෙකයි කළේ එක්කෙනෙක්ට එක ගානේ. හැබැයි මේකේ අපිට comparisons දෙකක් දීලා එහෙම තමයි කළේ. අනිත් axiom අනිත් questions වලට වඩා ටිකක් වෙනස්. Right, who got both of these answers correct? First and second. Here, multiplication and division axioms. දෙකේම questions දෙකම හරි ගියේ කාගේද 7.4 වල. Very good. Sasandi. Good. What about the others? Okay, right. Never mind. You have to complete this set of homeworks. 7.3, 7.4, only the remaining questions. Only one question from each exercises will remain. Third and fourth. Antima questions දෙක තමයි කෙනෙක්ගේ එක ගානේ remain වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක ලේසි. And miscellaneous all to be complete for homework, especially the miscellaneous. ඒකේ තියෙන full combination එක. ඒක complete කරන්න. Right. That's all about the axioms. Right. I think you got that lesson. මම කියන්නේ questions කරනකොට තමයි ඔයාලා හිර වෙන්නේ. මට තේරුණා මොකද raise hand කරන්න කිව්වහම නෑ ළමයි. එක්කෙනයි දෙන්නයි ඉන්නේ වැඩේ හරියට කළා. But questions තියෙනවද තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා අහුවම no. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා. question එකේදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම explain කරාම ඔයාට එතකොට තේරෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට lesson එක තේරිලා නැති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ ඔයා හිතන්නේ නැතිකම වෙලා තියෙන්නේ practice නැතිකම. Right, දැන් මට මේ lesson එකේ homeworks ආවේ ළමයි දෙන්නගේ. මේ මුළු class එකෙන්ම ළමයි දෙන්නයි homeworks කරලා තිබේ last week දීපු එක question එක හරි කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඒකයි. Right, ඉතින් ඔයාලා question practice කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ වගේ දෙයක් පුළුවන් වෙන්නේ? Calculations නෙමෙයිනේ ළමයි. ඉතින් ඔයාගේ අතේ තමයි මේ වැඩේ තියෙන්නේ. Right. Okay, that's all about this 7th lesson. So need to move 8th lesson. Last එකට කලින් lesson එකනේ. Put the topic. First mark these homeworks. 8th lesson, angles related to straight lines and parallel lines. Angles related to straight lines and parallel lines, right? Put the topic. While writing, listen to me carefully. In this lesson, we have to do calculations, simple geometrical parts. But first, we have to discuss about the basic theorems behind the angles. You had already learned, right? So now I'm going to unmute yourself. මම unmute කරන්න යන්නේ බලමු. ඔයාලට unmute කරගන්න පුළුවන්. Right. දැන් හැමෝම unmute කරන්න answers දෙන්න. මේකේ note එක මම homeworks වලට හදන්න දෙන්නේ. next week class එක පටන් ගත්ත ගමන් හැමෝම මට පෙන්නන්න ඕනේ. but ඊට කලින් මට WhatsApp කරන්න. ලස්සනට short note එකක් විදිහට හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් color A4 sheets හරි. නැත්නම් colors use කරලා ලස්සනට shortly මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. Right. First, what are the adjacent angles, lamai? What are the basic features of adjacent angles? Having a common vertex. Very good. Adjacent angles having 3 main features.
You had done that on Grade the 8. last week. No, not the last week, last year. Grade 8, yes. Adjacent කිව්වහම එකකට එකක් ඇලිලා ඉන්නවා වගේ idea එකක් ළමයින්ගේ තියෙනවා. ඇලිලා ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි පුතේ ඒකෙදි වෙන්න ඕනේ, right? Having a common vertex, having a common arm, right? And placed on either sides of each other. එක්කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක් එහා පැත්තේ. ඔය conditions තුනම fulfill කළා නම් විතරයි adjacent කියන්නේ, right? One after the other. එක්කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක් එහා පැත්තේ හිටියාටම adjacent වෙන්නේ නැහැ. Common vertex, common arm. Right. What is the magnitude or the sum of the adjacent angles on the straight line? දැන් එක ළමයයි unmute කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ ළමයාට මට mute කරන්න ඕනේ කෙනෙක්. එයා නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ අනිත් අය. දැන් unmute කරන්න chance එක දුන්නාම නෑ. කටවල් නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න unmute කරන්න බැලුවා. unmute කරන්න බෑ නෙමෙයි. කරලත් answer එක දෙන්නේ මට වැරදුනාට කමක් නෑ. මතකද නැද්ද හරි බලන්න මේ join වෙන්න. Right. What should be the sum of the adjacent angles on the straight line? 180 degrees. Yes, 180 degrees. Right. Next concept. What are complementary angles? Complementary angles. Can anyone explain it? Complementary. Pairs of angles which are the magnitude of both angles are equal to 90 degrees. 90 degrees, right? If the sum of the pair of only the pair දෙන්නෙක්ගේ sum එක දෙක නෙමෙයි තුන හතරක් නෙමෙයි only the pair sum of the pair of angles which is equal to the 90 degrees magnitude which is equal to the 90 degrees sum එක එක්කෙනෙක් 90 වුණොත් එයා right angle complementary කතාවක් නෑ sum of pair of angles should be equals to the 90 degrees then those pair is called as the pair of complementary angles, right? Then what are the supplementary angles? What are supplementary angles? Two pairs of angles which are the both of අතන් ගත්ත ගමන් චූටි පොයින්ට් එකක් වැරදුනාක් වැඩි හිතන්න නැතුව කියපු දෙයක්. Not two pairs. Two pairs කිව්වොත් පුතේ හතරක් වෙනවා. Pair means two. Two pairs means 2 times 2 හතරක්. 4. Right? If the sum of the pair of angles should be equals to the 180 degrees, then those pair is called as the pair of supplementary angles, right? Angles දෙකක sum එක 180 වෙනවා නම් අපි ඒ දෙන්නට කියනවා supplementary angles කියලා, right? Then what are vertically opposite angles? What are vertically opposite? Angles which are made by intersecting two straight lines. Yes, angles which are placed in Opposite. front of the angle, opposite to each other at the vertex of a vertex which is intersecting two straight lines called as the vertically opposite angles, right? Straight angles දෙකක් intersect වෙන vertex එකේදී හැදෙන face to face in opposite ඉන්න angle pair එකට තමයි vertically opposite angles කියන්නේ, right? What about the theorem behind the vertically opposite angles? What should be the magnitude of those vertically opposite angles? The magnitude of opposite pairs of the angles are equal to each other. Magnitude of vertically opposite angles are equal to each other, right? Are equal, right? Okay. ඔය ටික තමයි mainly අපිට මේ lesson එක start කරන්න කලින් මතක් කරගන්න තියෙන points ටික. දැන් grade 9 වල දෙනවා අලුත් set එකක් parallel lines වලට related යන ඔයාලට ඕනෙම කරන theorem set එකක් corresponding alternative allied ඔය වගේ set එකක් එනවා. right ඔය ටික අපි discuss කරනවා මේ lesson එක continue කරනවා next week එකේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් මම කිව්ව topic එක දාගන්න කියලා පුතේ 8 lesson එකේ. මෙන්න මේ purple color boxes වල ලොකු explanations තියෙනවා. right ඒව මුකුත් ඕනේ දැම්ම adjacent angles last year books වල තියෙනවා ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් figure එකක් දැම්ම adjacent angles represent කරන්න adjacent angles කියන්නේ මොකක්ද කියලා define කළා right
straight line එකේ තියෙන adjacent angles වල sum එකට තියෙනවා relationship එකක් theorem එකක් sum of the adjacent angles on the straight line equal to 180 theorem එක ලිව්වා highlight කළා then supplementary ආවා figures දෙකක් එනවනේ යාට draw කළා represent කරා explain කරා නැත්නම් definition එකක් ලිව්වා supplementary මොකක්ද කියලා එයා complete කරා theorem එක ලියලා highlight කළා right then complementary ලිව්වා supplementary ලිව්වා විදිහට figures draw කළා vertically opposite angles කියන්නේ මොකක්ද කියලා figure එක draw කළා ඒ names වලුත් relationship එක පෙන්වන්න ඕනේ definition එක ලියලා theorem එක ලියලා highlight කරලා පිළිවෙලට මේ book එකේ තියෙන මේ ලොකු මේ explanations මුකුත් නෙමේ shortly මේ දීලා තියෙන vertically opposite parallel lines කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි explanation එකක් දෙන්න figure එකක් draw කරලා complementary supplementary adjacent angles ඔය set එක ලස්සනට short note එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වුණා අද රෑමුණත් ඕක complete කරන්න හරි interesting වැඩක් නේ අමාරු දෙයක් මොනවත් නෙමෙයි මේ පොතේ තියෙන එක rewrite කරන්න කිව්ව නෙමෙයි ඔයාලට මේ discuss කරපු එකේ ගන්න තියෙන summary එක විතරයි මම තනියෙන් හදන්න කියලා කියන්නේ right okay ඒක මේ ලබන සතියේ වෙනකන් ඉන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි අදම කරලා එවන්න පුළුවන් මෙන්න homeworks ටික තියෙනවා මේ ටික complete කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් miscellaneous එක නම් complete වෙන්නම ඕනේ right so let's meet on next week with this 8th lesson most probably I hope to complete this lesson right okay then we'll meet on next week තාමනිව්‍ය ඇවිල්ලා නැහැ තව තියෙනවා කරන්න පුළුවන් අපිට තව කාලේ තියෙනවා okay then have a nice day have a nice week good night goodbye